Biogas technology was introduced in Vietnam in the 1960s. This technology is about converting organic materials such as animal waste, plants such as hyacinths, grass and rice straw into biogas through the action of decomposition by microorganisms. Today, the use of biogas technology is very important in agricultural production. To create the biogas, the animal sheds are connected to the biodigester, which treats the animal waste and residues. This helps to deal with the severe environmental pollution caused by these products. Moreover, a new source of clean and high-efficient energy is produced that is used by farmers who live in rural areas. The use of biogas as a substitution for conventional fuels, like charcoal, firewood and rice straw, helps to reduce fuel expenditures, as well as reducing smoke, heat and gases that are harmful to the user's health. In addition, it helps to shorten the time used for collecting firewood, cooking and cleaning utensils, and it reduces the deforestation. Biogas is a superb source of fuel and can even be used for running power generators, especially in areas with no or unreliable electricity. Depending on the capacity of the power generator, the use of biogas as a fuel for electricity can help farming households substantially reduce their monthly electricity bills. As well as biogas, the biodigester produces a less familiar substance, known as Bio-Slurry. This is the byproduct of the decomposition process of substances in the digester. This has several benefits to the farmer if used efficiently. Bio-Slurry consists of 3 elements. Firstly, solid residue, which is the matter on the bottom of the digester. Secondly, scum, which is the solid matter that floats on the surface in the digester. And thirdly, effluent. This is the liquid that flows from the digester to the compensation tank and then into the slurry pit via the overflow outlet. A great number of studies have been carried out in many countries such as Vietnam, showing that Bio-Slurry is full of nutrients that can be used for different purposes. These include fertilizer for crops, food for fish and food for pigs. The comprehensive and sound utilization of Bio-Slurry will help farmers reduce production costs, help increase yield and productivity of crops and animals, and this in turn has a positive effect on economic and income growth. Bio-Slurry contains many nutrients such as nitrogen, phosphorate and potassium. Through the decomposition process, complex organic matters are converted into more simple structures that can be easily absorbed by crops and animals. In addition, there are synthetic processes in which a significant fraction is reduced to ammonia, some of which is taken up by the growing bacterial biomass and converted to new amino acids. These amino acids are crucial for the growth of animals. Bio-Slurry also contains several enzymes that stimulate hunger, which means more food intake and better nourished animals. If the feeding material also includes cattle manure, the digested effluent will contain the vitamin B group, such as vitamin B1, B2, B12, and so on. Thì trong quá trình lên men kỵ khí mà là nhiệt độ cao, do lên men nó tăng nhiệt độ mà, thì những cái mầm bệnh hiếu khí là chắc chắn chết rồi, như là Salmonella, như là Shigella, như Escherichia coli,
như là Bacillus thì đều bị tiêu diệt, kể cả những vi khuẩn kỵ khí như là Clostridium perfringens cũng bị tiêu diệt. When put into the digester, most worm eggs and intestinal flatworm eggs are killed, or their parasitation capability is lost. This is due to the unfavourable environment in the digester. Experiments have shown that the content of heavy metals in Bio-Slurry is insignificant and is in fact much lower than that of the national standard for tap water. The analysis for chemical composition, nutrients, toxic matters, as well as microorganisms in Bio-Slurry are carefully carried out at well-known and prestigious laboratories of national institutions and universities in Vietnam. The analysed results are then evaluated and approved by the Scientific and Technology Council under the Ministry of Agriculture and Rural Development. These results are available to the public so that they can be applied by the farming communities. In practice, Bio-Slurry is widely used as a replacement or partial replacement for chemical fertilizers. The use of Bio-Slurry as fertilizer and feed for crops helps to not only increase the yield by often up to 30 to 40%, but it also improves the quality of the product and decreases the use of pesticides. This practice positively contributes to ensure food security for consumers. Using digested effluent as additional pig feed brings about clear benefits. Pigs fed with digested effluent gain weight quicker, and their feed intake increases by 8 to 30% compared to the control pigs. The effects are much higher with pigs weighing 20 to 60 kilos, or pigs who were previously mal-fed. The meat quality is also in accordance with the food safety requirements. Bio-Slurry is also used as fertilizer for both fingerling fish ponds and adult fish ponds. Biogas fertilizer is a residue resulting from the anaerobic fermentation of organic matter, and it contains abundant nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium. The organic nutrients are transformed in large quantities into inorganic ones and can then be assimilated directly or indirectly by organisms in water, and are therefore good for fish breeding and for the growth of plankton, especially phytoplankton, which provides food for fish. The use of biogas fertilizer for fish farming is advantageous to the conservation of dissolved oxygen in water. Biogas fertilizer after anaerobic fermentation will not consume the dissolved oxygen in water because its organic matter has been decomposed and is thus safer in use. When the fertilizer, which did not undergo biogas fermentation, is put into a fish pond, its nutritional matter should be decomposed and released before they can be assimilated by plankton. This process needs oxygen from the water. Accordingly, too much organic fertilizer will make the fish short of oxygen, which is not good for the growth of the fish, even causing death. Moreover, the use of biogas fertilizer in fish farming can help decrease fish diseases. After the organic matter undergoes biofermentation, it kills off parasitic eggs and aerobic pathogenic fungi which are harmful to fish. Dry the rice straw and grass until it is withered. Put them in layers on the hard ground or in pits with a roof covering next to the slurry pit, so that the heap can be watered daily with the bio-slurry. Add 0.5 to 0.7% by weight of lime to kill any pathogens or harmful insects.
Apply digested effluent onto the organic layers and mix well. The amount of digested effluent should be 3 times more than the organic material. Pay attention to keep the heap humid by careful watering with digested effluent. The amount of digested effluent used should be 15 kilograms per 100 kilograms of material waste. When the temperature of the heap reaches 40 to 50 degrees centigrade, more digested effluent is needed. Then, compress well to avoid nutrient loss. After 2 to 3 weeks, mix the heap up and add superphosphate of 2% by volume. Then, compress it well. To preserve the amount of nitrogen in digested effluent, superphosphate can be added in the ratio of 2 to 5% by weight. After 1 to 2 months of composting, the compost fertilizer has the characteristics similar to manure and is ready for use. It is advisable to use locally available materials such as coffee shells or agricultural residue. Coffee shells, for instance, can be put on the heap. The heap is watered daily with digested effluent and then compressed well. Nylon should be used for covering to speed up the decomposition process. After about 30 to 40 days of composting, the composted fertilizer can be used as basal fertilizer when preparing soil or as an additional fertilizer for crops. Households who want to use Bio-Slurry should build a third tank connected to a compensation tank called a slurry pit. The size of the slurry pit depends on usage. The pit should not be built too big so that it uses unnecessary construction materials. A roof is also built to direct rainwater into the slurry pit and to stop the evaporation of soluble nutrients. As the biogas plant is fed daily, the amount of digested effluent from the compensation tank to the slurry pit is equal to the amount of feeding material. For example, a biogas plant fed daily with 100 kilograms of manure plus 100 kilograms of water will produce 200 kilograms or 0.2 cubic meters of digested effluent. From the slurry pit, the digested effluent can be scooped out and diluted with water at the ratio of 1 to 1 or 1 to 2 in order to water crops. If operated correctly, the digested effluent from the biogas plant is a clear, browny yellow colour, free from bad odours and totally suitable for crops. The combined application of Bio-Slurry and chemical fertilizers is very complementary. The Bio-Slurry helps accelerate the absorption of the chemical fertilizers and increases their efficacy. This means that the farmer needs to use 50% less chemical fertilizer, which is beneficial to the farmer and to the end consumer. To obtain the best results, the mixture should be used just after it has been put together. Từ khi gia đình tôi mà có xây dựng được cái yoga thì là cái thứ nhất là nó đảm bảo về cái vệ sinh môi trường, cái thứ hai là mang lại cái chất đốt cho gia đình sinh hoạt hàng ngày. Còn cái chủ yếu nhất là đối với chúng tôi là làm nông nghiệp, rồi làm vườn bãi thì là lấy cái nước thải để sử dụng cho cây chè. Trước khi gia đình tôi chưa xây dựng cái lò bioga này thì là phải bón 4 tấn cái phân vi sinh. Thế từ ngày mà gia đình mà xây dựng được cái
lò bioga thì là tôi đã giảm được một nửa cái số phân vi sinh, tức là mỗi năm chỉ phải mua đến 2 tấn phân vi sinh và phân đạm hóa học. Kể cả thuốc sâu là gia đình cũng giảm mỗi một lứa, mỗi khi là phun làm 3 lần, nhưng đến bây giờ chỉ cần phun đến 2 lần. Còn cái năng suất chè thì trước kia chỉ được 80-90 cân chè. Đến bây giờ chúng tôi đã dùng cái nước xả của bioga ra là gia đình đã tăng lên đến 1 tạ 3, tạ 4 chè khô một lứa. If the field is far from the biogas plant, a piping system should be installed to conduct the bio-slurry to the field or crops. A chain of slurry pits should be built if needed, each connected by a pipeline. From the pit, a water pump can also be used for watering the crops. If the field or garden is too far from the pit, an available means of transport, such as a cow cart or pack bike, are also used. For paddy rice, in the Red River Delta, the amount of fertilizer and bio-slurry needed for 1 sow, which is equal to 360 square meters, is as follows. For the main harvest, this shows the amount of fertilizer and bio-slurry needed for 1 sow. In the Coulong River Delta, the amount of fertilizer and bio-slurry needed for 500 square meters is shown below. Summer-autumn harvest. For maize. For spring peanuts. For cabbage.
For kohlrabi. For green cabbage. For tomato. The use of Bio-Slurry for fruit orchards. For Malpighia glabra. Fertilise the orchard with a density of 5-5 twice a week. Before watering with digested effluent, the orchard should be watered with normal water. The dilution ratio of digested effluent and water is 1:1. If conditions permit, the orchard should be treated with completely decomposed compost manure once a month. For durian. The use of Bio-Slurry for industrial crops. For tea. Dilute digested effluent with water at the ratio of 1:1. The first fertilization takes place 3 to 5 days after the harvest. The second fertilization is 20 to 25 days after the first one. For coffee. Fertilize during growth and fruit production of the tree.
Dilute digested effluent with water at the ratio of 1:1. The use of Bio-Slurry for flower and ornamental plants. Dilute digested effluent with water at the ratio of 1:5 before watering. One can use a watering can or a shower can. Using biogas digested effluent for feeding pigs means using it as additional pig feed. The effluent can be mixed with normal feedstock or as drinking water with a recommended dose of 1 to 2 litres per 1 kilogram of basal feedstock. Generally, piglet swine of 20 kilograms can start feeding on digested effluent. The amount of effluent should increase as the swine grows. If the swine gets diarrhea after being fed with digested effluent, the feed amount should be decreased. The effects of Bio-Slurry as additional pig feed: increased daily feed intake, increased weight gain by up to 8 to 10%. The pigs are healthy without any respiratory diseases or digestive diseases. The quality of lean meat is good, does not contain heavy residues, or the residues are lower than the Vietnam national standards for pig meat. Chúng tôi xin lưu ý là khi dùng bã xả, nước xả để cho lợn ăn thì tốt nhất là dùng cho đối tượng lợn là từ 20 kg trở lên, và đặc biệt tốt đối với lợn choi và lợn nuôi thịt. Còn đối với lợn nái và lợn con đang bú sữa thì không nên dùng nước xả cho ăn, bởi vì nó dễ gây tiêu chảy. Khi dùng nước xả khí sinh học này, tốt nhất chúng ta nên chọn nước xả từ các cái bể khí sinh học hoạt động bình thường trở lên, và thông thường là đối với bể mới thì phải 1 tháng sau mới được sử dụng. Nước xả được tích trữ vào trong bể hoặc là trong một cái dụng cụ nhất định có nắp đậy ở noi, đảm bảo vệ sinh. Và khi lưu ý rằng là khi nước xả mà để dùng cho lợn ăn ấy, thì cái bể phân hủy chúng ta không được đưa các cái chất ví dụ như là xác động vật thối vào, hoặc là phân nước thải của các cái con vật bị bệnh mà tràn vào bể phân hủy và đầu tư ra nước xả, thì cái nước xả đó cũng không thể dùng cho lợn ăn được. Đấy cái lưu ý thứ hai. Lưu ý thứ ba là khi chúng ta sử dụng nước xả như thế thì tốt nhất là chúng ta giữ nước xả trong cái dụng cụ được sạch sẽ, che đậy, và 1-2 ngày sau chúng ta sẽ dùng cho lợn ăn để tránh cái hiện tượng là một số khí độc và một số cái tạp chất nó lẫn vào trong nước xả. Cái lưu ý thứ tư là chúng ta cho ăn nước xả lúc đầu có thể là lợn nó ngần ngại ăn hơn. Chúng ta tập 3-4 ngày sau là nó quen, và rất nhiều nơi đã sử dụng nước xả cho lợn uống và trộn lẫn thức ăn đều cho cái năng suất cao hơn, vì trong nước xả còn rất nhiều cái chất dinh dưỡng khác, đặc biệt là các nguyên tố khoáng và một số vitamin để phục vụ cho cái quá trình chăn nuôi. Và các cái cơ sở chăn nuôi mà sử dụng thức ăn mà kém dinh dưỡng thì tác dụng của nước xả càng được phát huy. Còn nếu đối với cơ sở chăn nuôi lợn công nghiệp mà sử dụng thức ăn hoàn chỉnh thì không cần phải sử dụng nước xả, bởi vì đối với thức ăn hoàn chỉnh rồi thì không cần phải bổ sung thêm các nguyên tố khoáng vi lượng hay các vitamin nữa. Còn đối với hộ nông dân chúng ta thì dùng nước xả để cho chăn nuôi lợn trong cái điều kiện thức ăn chưa thật đầy đủ dinh dưỡng thì rất có hiệu quả. Xin lưu ý bà con là trong quá trình chúng ta sử dụng nước xả để cho lợn ăn hoặc uống thì chúng ta nên định kỳ tẩy giun sán cho nó, bởi vì trong chăn nuôi của nông hộ thường là vẫn cho ăn thêm rau xanh, và cũng chính vì đó cái nguồn lây lan nó vẫn còn, cho nên trước khi cho ăn bã xả thì là chúng ta nên tẩy giun sán cho lợn, và sau đó thì chúng ta tiếp tục sử dụng bã xả hoặc cho ăn hoặc cho uống thì đều phát huy cái tác dụng của nó tốt hơn. In Vietnam, digested effluent is commonly used as fertilizer for fish ponds. In many households in the provinces of Hai Duong, Tiên Giang
and Bing Ding. The initial results show that with all households, the use of biogas digested effluent for fish farming is favourable to the growth of plankton, thus making the fish pond more active. Compared with the control group who are not using biogas digested effluent, the yield of fish increased by 15 to 30%, especially with unisexed tilapia fish. Many households increased their income from 1 million to 10 million Vietnam dong from fish farming, as they were able to save on feedstuff expenses. There was a greater growth of fish and a reduction in fish diseases. For example, a demonstration plot belonging to farmer Vu Thi Dung in Hai Duong province showed that each 1 hectare of raising unisex tilapia fish using digested effluent as fertilizer resulted in an increase of 1.3 tons of fish compared to the control pond. This was equal to 19 million Vietnam dong increase in revenue. Phụ phẩm khí sinh học có 2 phần chính, một là phần nước xả và thứ hai là phần bã cặn. Cả hai cái phụ phẩm này đều có thể dùng để mà cho vào ao cá. Xong cái nước xả khí sinh học thì thường là có giá trị dưỡng cao hơn là cái bã cặn, cho nên thường được sử dụng thường xuyên và phổ biến hơn. Dùng phụ phẩm khí sinh học gồm có nước xả và bã cặn thì có thể vào hai công việc. Một là có thể hỗ trợ rất tích cực cho việc làm vệ sinh ao cá. Hai là trực tiếp cho vào ao cá để làm nguồn dinh dưỡng cung cấp cho cá. Đối với ao cá chúng ta sử dụng nước xả thì theo 2 hình thức. Một là dẫn chảy trực tiếp vào ao cá. Cái thứ hai là thông qua hình thức dùng máy để phun đều trên mặt của ao cá. Và đối với nước xả thì thông thường là dùng với cái mức là 0,5 đến 0,6 kg trên 1 mét vuông, tương ứng với 5.000 đến 6.000 kg trên 1 hectare. Còn đối với bã cặn thì nên dùng ở mức thấp hơn, 0,3, 0,4 kg trên 1 mét vuông mặt ao. Cả hai hình thức lấy nước xả và bã cặn của chúng ta dùng ấy là đều mang lại những cái lợi ích rất đáng kể. Trong quá trình sử dụng chúng tôi lưu ý như sau. Thứ nhất là chúng ta phải lấy phụ phẩm khí sinh học gồm nước xả và bã cặn từ các cái bể khí sinh học hoạt động bình thường, và đối với bể mới thì ít nhất phải 1 tháng hoạt động bình thường trở lên mới được đưa vào. Nước xả ta dùng ấy là chúng ta chứa trong một cái hố hoặc một cái dụng cụ có nắp đậy ở nôi để đảm bảo vệ sinh và để nó thoát ra các cái khí độc. Sau vài ngày sau chúng ta có thể dùng trực tiếp cho ao cá hoặc chúng ta phun đều trên mặt ao. Còn đối với bã cặn thì chúng ta lấy ra, chúng ta để một thời gian vài ba ngày hoặc 1 tuần để cho nó bay hết các cái khí độc, lúc đó chúng ta mới dẫn vào ao cá. Đối với bã cặn chúng ta sử dụng cho ao cá nó gần như là ở cái dạng như là phân bón lót. Còn lại đối với nước xả chúng ta dùng bình thường như là phân bón thúc, sẽ giúp cho ao cá có cái tăng năng suất khá hơn. Khi chúng ta dùng nước xả và bã cặn cho ao cá, đặc biệt nước xả cho ao cá thì phải căn cứ vào cái độ trong của nước. Tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì độ trong của nước cố gắng là ở cái mức độ 20 phân. Còn tháng 9, tháng 10 thì độ trong của nước nó ở khoảng độ 10 phân là tương đối thích hợp. Và đối với ao mà chúng ta sử dụng cái nước xả và bã cặn để ao nuôi cá thì nó đòi hỏi cái mực nước sâu trung bình là 1,5 mét đến 2 mét. Đối với ao mới thì chúng ta phải tạo một độ sâu khoảng là 2 đến 3 mét để đảm bảo cái mực nước nó tương đối ổn định. Khi chúng ta sử dụng nước xả hoặc bã cặn vào cho ao cá thì chúng ta thấy là nó tạo nên mấy cái lợi ích rất đáng kể. Một là tăng thêm cái chất dinh dưỡng cho cá. Cái thứ hai là giúp cho các sinh vật phù du trong ao cá là phát triển rất nhanh, và chính các chất phù du đó lại tạo thành cái nguồn thức ăn rất quý cho cá. Thứ ba là chúng ta nếu so sánh với sử dụng phân tươi, chúng ta sẽ thấy rằng là khi chúng ta đưa nước xả hoặc bã cặn vào ao cá thì ao cá có cái khả năng là không làm giảm cái lượng oxy tự do trong ao cá, cho nên làm cho cá là tránh được cái hiện tượng nổi đầu ở ao cá. Cho nên khi chúng ta thấy ao cá có hiện tượng nổi đầu, tức là hiện tượng thiếu oxy, chúng ta phải điều chỉnh bằng hoặc là dùng hình thức là
tạo sóng trên mặt ao để giảm bớt cái hiện tượng nổi đầu. Khi chúng ta đưa nước xả vào thì cái hiện tượng nổi đầu của ao cá là giảm hẳn đi. Điều này là cái điều mà đã được kiểm nghiệm trong thực tế ở nơi này nơi kia và là có kết quả rất tốt. Cái thứ ba là khi chúng ta sử dụng nước xả cho vào ao cá, chúng ta lưu ý là trung bình là một tuần chúng ta có thể phun lên mặt ao khoảng 2 lần. Thì để đảm bảo nguồn dinh dưỡng trong ao cá và nó tạo cái màu nước trong ao cá là rất thích hợp, và cái nhiệt độ trong ao cá cũng khá hơn, rất thích hợp cho cá phát triển. Ở mô hình này chúng ta thấy là người ta đã so sánh giữa cái sử dụng phân tươi cho trực tiếp ao cá và sử dụng phụ phẩm khí sinh học, cụ thể là nước xả vào ao cá. Thế đây là cái lợi ích của việc sử dụng nước xả là mang lại kết quả rất rõ rệt. Trung bình là tăng hơn so với ao khác là khoảng độ 30%. Trong việc sử dụng nước xả cho ao nuôi cá thì có thể sử dụng với cả hai trường hợp. Một là đối với ao cá giống, hai là rất thích hợp đối với ao nuôi cá thịt. Mà nhất là cá thịt này là cá rô vi đơn tính thì là giúp cho việc tăng năng suất của cá rô vi đơn tính lên rất nhanh. Đối với ao cá giống thì cũng giống như là các cái tiêu chuẩn kỹ thuật khác, là trước khi chúng ta nuôi là chúng ta phải vệ sinh ao cá. Thông thường ấy là chúng ta phải làm cạn ao và phơi nắng đáy ao trong vòng 1 tuần. Và thông thường là người ta dùng khoảng độ 1.000 cân vôi bột cộng với 3 đến 4 cân phân ure để làm vệ sinh ao cá. Nhưng nếu chúng ta sử dụng nước xả và bã cặn trộn vào với vôi thì chúng ta bớt được cái phần ure chúng ta phải sử dụng, và kết quả là cũng tương đương hoặc là hơn so với chúng ta sử dụng ure để làm vệ sinh ao. Mực nước ở trong ao cá giống cũng duy trì ở mức độ 1,5 m đến 2 m. Và sau đó tạo cái màu nước trong ao nó giống như màu lá chuối non, lúc đó chúng ta mới thả cá giống vào. Mật độ thả trung bình là ở cái mức 5 con cá con trên 1 m². Và nếu như cái ao có diện tích 1.000 m² trở lên và với thức ăn phong phú thì có thể nâng lên mật độ cái mức là 7 con trên 1 m². Còn đối với ao cá thịt, trước khi nuôi chúng ta cũng nên vệ sinh ao và cũng phải phơi đáy ao trong vòng 1 tuần. Và hoàn toàn có thể dùng nước xả và bã cặn để thay thế cái nguồn phân đạm ure để mà giúp cho quá trình xử lý ao tốt hơn và nhanh hơn. Mực nước ở ao cá thịt cũng đảm bảo cái mức độ 1,5 m đến 2 m. Và đối với ao mới thì cũng thể đảm bảo ở mức độ 2,5 m đến 3 m để đảm bảo nhiệt độ trong ao và các cái chỉ tiêu trong ao như là pH, như nhiệt độ và không khí trong ao được hài hòa. Và cái thứ ba là mật độ thả cá thịt thì cũng ở cái mức độ 5 đến 7 con trên 1 m². Qua theo dõi chúng tôi thấy là nguồn nước xả này thích hợp cho nhiều loại cá, nhưng qua mô hình này mô hình khác thì thấy rằng là đối với cá rô vi đơn tính là hết sức thích hợp với việc ăn thức ăn là nước xả này, và nó giúp cho năng suất tăng trung bình so với đôi trứng là khoảng 25 đến 30% và mang lại cái lợi ích rất đáng kể cho các cái hộ chăn nuôi khi chúng ta sử dụng bã xả để làm chăn nuôi. Một kinh nghiệm thực tế rất hay mà được rất nhiều nơi, nhiều nước đã áp dụng, đó là trong quá trình nuôi cá, người ta đã sử dụng nước tỏi hoặc là bản thân bột tỏi được giã nhỏ ra, phun đều trên mặt ao hoặc là rắc đều trên mặt ao với cái liều lượng là 100 g tỏi trên một xào mặt ao, và 1 tuần cho ăn 1 lần. Vì chúng ta biết là trong tỏi có cái chất kháng sinh vừa kích thích sinh trưởng của cá nhanh hơn, phát triển tốt hơn, và đặc biệt là chống được một số bệnh ngoài da của cá như các bệnh ký sinh trùng ở ngoài da và ở mang của cá. Đây cũng là một kinh nghiệm thực tế và được nhiều bà con trong nước, ngoài nước áp dụng. Tôi cũng xin mách nhỏ như vậy để bà con chúng ta thực hiện tốt hơn trong những biện pháp rất là đơn giản nhưng rất hiệu quả. Sử dụng khí sinh học vào nông nghiệp là có rất nhiều hiệu quả, và không có lý gì chúng ta không cố gắng để mỗi gia đình ở nông thôn đều có một cái bể khí sinh học. Không cần chăn nuôi thật nhiều đâu, 1 con bò, 1 con trâu, một vài con lợn là có thể đủ để xây dựng một bể khí sinh học. Tất nhiên càng nhiều thì khí sinh học càng lớn để mà có thể dùng vào nhiều mục đích. Ngay cả những nước phát triển, người ta đưa toàn bộ rác thải để chuyển hóa rác hữu cơ thành khí sinh học và dùng làm nhiên liệu sưởi ấm. Thì chúng ta bắt đầu hãy từ những gia đình nông thôn, sau đó chúng ta nghĩ đến cái việc mà sử dụng khí sinh học để xử lý rác sinh hoạt của các thành phố lớn. The total investment, about 4 million dong, for buying a biogas plant of 8 cubic meters
is rather high for a household. However, if the farmer knows how to utilize it properly, then the benefits are significant and the payback time is reduced. Maybe even more importantly, the environment is protected as well as human health. Từ khi có cái dự án khí sinh học mà do chính phủ Hà Lan hỗ trợ thì chúng ta làm tốt hơn. Nhiều nơi đã làm rất là có bài bản và hiệu quả rất là cao. Như vậy tăng thu nhập cho người nông dân và đặc biệt là cái môi trường sống nó trong sạch. Nông thôn sạch sẽ, không còn mất vệ sinh như trước nữa. Và vì vậy cho nên là người nông dân rất là hoan nghênh cái dự án khí sinh học. Và tôi tin rằng sau khi cái dự án này kết thúc thì chính phủ sẽ hỗ trợ nông dân như là chính phủ Hà Lan đã hỗ trợ cho các hộ làm khí methane.